कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे एवरीबॉडी कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा very good everybody हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधा जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय একটু আস্তে
जय पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्व जय पंचतत्व जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय माता सुभद्रा जय 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 प्रभुपाद 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 जय 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 गुरुदेव 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 जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे नित्य लीला प्रविष्ट जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की नित्य लीला प्रविष्ट जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की गुरु परंपराचार्य वृंद की नमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की अनंत गणि वैष्णव वृंद की श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ स्वर गोस्वामी आचार्य वृंद की गुरु परंपराचार्य वृंद की श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन पर्वत की श्री मथुरा वृंदावन धाम की श्री द्वारका धाम की श्री अयोध्या धाम की श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम जगन्नाथपुरी धाम की श्री नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा जमुना सरस्वती माई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की भुवन मंगलकारी युग धर्म हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की श्रील प्रभुपाद हिज ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्री श्री राधा माधव अष्टसखी बिंदु की श्री गौर निताय पंचतत्व भगवान की भक्ति विघ्न विनाशं नरसिंहदेव भगवान भक्त प्रहलाद महाराज की द मोस्ट मर्सीफुल लॉर्ड श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की समवेत गौर भक्त वृंद की निताय निताय गौर प्रेमानंदे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया प्लीज गिव द पेपर टू हर चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति च पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः पंचतत्मात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतरं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वृंदावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। আমরা হঠাৎ এরকম করলাম কেন কেন করলাম আমরা সবাই করলাম কেন হঠাৎ? যখন একটা অপরাধী ঘুরে বেড়ায় রাস্তায়, পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায় পুলিশের থেকে, পুলিশ যখন চারদিক থেকে তাকে ঘিরে ফেলে, সে কীভাবে বেরোয়, কি করে তখন? কি হ্যান্ডস আপ তো করেছে, কি কেন করে সেটা? সারেন্ডার করে। সো টু হুম উই আর সারেন্ডারিং? হরে কৃষ্ণা কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হে কৃষ্ণ, অনেক অপরাধ আমরা করেছি, এখন আমরা সারেন্ডার করছি। তো আমরা কি সবাই সারেন্ডারিং অ্যাটিটিউড রেখেছি? ভুলেই যাই। সারেন্ডার করলে কীরকম হয়? কারুর কাছে সারেন্ডার যখন আমরা করব, কেউ বলতে পারবে সারেন্ডার করার মানেটা কি? আমি কারুর কাছে সারেন্ডার করছি, তুমি কারুর কাছে সারেন্ডার করছো, মানেটা কি? হোয়াট উই হ্যাভ টু ডু? তারপর থেকে তোমার কি করতে হবে? তোমাকে ইয়েস, তোমার আর নিজের বলে কিছু নেই ভাই। তুমি যদি কারুর কাছে, ধরো রূপানুগের কাছে সারেন্ডার করেছো, তখন আর তোমার কোনো নিজের বলে কিছু নেই। হোয়াট এভার রূপানুগ উইল সে ইউ হ্যাভ টু ফলো। দিস ইজ দ্য রিয়েল মিনিং অফ সারেন্ডার। কেউ করছি আমরা না, আমরা নিজেদের মতে চলছি। দেখো, চিন্তা করে, we have to become surrendered to somebody who is senior in this path. If you think for a few years you can follow the instructions I will give you from Srila Prabhupada's books, and after that if you follow these instructions very sincerely, কৃষ্ণ তোমাদেরকে দেবেন, সদ্গুরুর সন্ধান দেবেন, যে তোমাদের সারা জীবন গাইড করবেন যিনি, এবং তোমাদের ভগবত ধাম নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করবেন। তো আমার কাজ হচ্ছে তোমাদেরকে সেই সদ্গুরুদেবের চরণে নিয়ে যাওয়া। সদ্গুরুদেবের চরণে নিয়ে যাওয়া মানে তার কাছে সারেন্ডার করা, মানে দীক্ষা নেওয়া, মানে কেউ ভেবো না যে আমরা সারা দিন ধরে আমাদের এই করে যেতে হবে না। হোয়াট এভার উই আর ডুইং, আমরা জব করি, সবাই করি, এখন হয়তো 2 মালা 4 মালা করি, কারণ আমরা এখন নার্সারি স্টুডেন্ট, কিন্ডার গার্ডেনের স্টুডেন্ট। 2 মালা 4 মালা করি। যখন আমরা সিনসিয়ার হব, কাউকে বলতে হবে না, উই উইল ইনক্রিজ দ্য রাউন্ডস, 6, 8, 10, 12, 14, আলটিমেটলি 16 ইজ দ্য আমাদের স্ট্যান্ডার্ড। ইট ইজ দ্য স্ট্যান্ডার্ড, 16 রাউন্ডস, অ্যান্ড ফলো দ্য 4 রেগুলেটিভ প্রিন্সিপালস। কার কার কাছে এই মঙ্গলাচরণের কাগজ নেই? হাত তোলো। মঙ্গলাচরণের কাগজ নেই তোমার কাছে? মুখস্থ আছে, কাগজ নেই। তুমি কাগজ নিয়ে যাবে এবং তুমি জেরক্স করে আমার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে যাবে। কজনের? একটু বড় করে হাত তোলো। ইউ হ্যাভ মঙ্গলাচরণ পেপার? না, ইউ হ্যাভ আছে তোমার 2, 3। তোমারও নেই? বাড়িতে বাবা মা দুজনে ভক্ত, আর নেই? তো হাত তুলেছো কেন? নামাও। তোমারও নেই? তোমার মায়ের কাছে আছে, নামাও। মায়ের কাছে যদি না থাকে, পরের দিন এসে হাত তুলবে। তোমার বাড়িতে আছে না, মায়ের কাছে আছে, পার্সোনাল জেরক্স করে নেবে নিজের ইন্টারেস্টে। 1, 2, 3, 4, 5, 6 কপি জেরক্স করে আনবে, পুরো পেজ, ঠিক আছে? কারুর কাছ থেকে নিয়ে নেবে, আমার কাছে দিয়ে দেবে। পরের দিন ডিউটি 6 কপি জেরক্স করে, যাদের যাদের নেই প্রত্যেকের কাছে, প্রত্যেকে ওটা ক্লাসে আমাদের সঙ্গে একসঙ্গে বলবে। আর বাড়িতে সকালে ঘুম থেকে উঠে সবাইকে প্রণাম জানানো, রাধারানীকে, কৃষ্ণকে, গুরুদেবকে, রাধাকৃষ্ণ অষ্টসখীদেরকে, তো সবাইকে প্রণাম জানিয়ে আমরা যদি দিন শুরু করি, automatically our day will become auspicious. So today we are,
We are going to start from text 23, no? 24, sorry. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Narayanang Namaskritva Narang Chaiva Narottamam Deving Saraswating Vyasang Tato Jaya Mudiraye Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityang Bhagavat Sevaya Bhagavati Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. Srimad Bhagavad Gita, first chapter, text 24. Sañjaya uvāca evam ukto hṛṣīkeśo guḍākeśena bhārata senayor ubhayor madhye sthāpayitvā rathottamam. Sañjaya uvāca evam ukto hṛṣīkeśo guḍākeśena bhārata senayor ubhayor madhye ratham sthāpayitvā rathottamam. Sañjaya said, O descendant of Bhārata, having thus been addressed by Arjuna, Lord Krishna drew up the fine chariot in the midst of the armies of both parties. Sit properly. So, Sañjaya said that having thus addressed by Arjuna, who was addressed by Arjuna? Lord Krishna. What was Arjuna's address? What he addressed to Krishna? Rishikesh, but what was the advice? What was the instruction he gave to his chariot driver, Krishna? Take the chariot in middle of the both the parties. Why? Arjuna wants to see. Arjuna দেখতে চেয়েছিলেন যে কারা কারা তার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছে. Do anyone have a problem if I speak in English? No? If anybody, can you please raise your hand? Nobody. Thank you. আমি বাংলাতেও মাঝে মাঝে বলবো বাচ্চাদের জন্য বিশেষ করে তাদের সুবিধার জন্য. But our Bhagavad Gita class, this class is in English. We are following Srila Prabhupada's English translation. So, we will try to talk in English. In this verse, Arjuna is referred to as Guḍākeśa. What is the meaning of Guḍākeśa? Guḍāka means sleep. And one who conquers sleep is called Guḍākeśa. So, if anybody is present here who is trying to conquer sleep, I will advise him or her, please don't do it now. We have now just started our sadhana. So a time will come, if we can continue this sadhana for a long time, for 10 years, 20 years, after that automatically our sleep will become less. But just please don't try to do it now. Means sleep, and one who conquers sleep is called Guḍākeśa. Sleep also means ignorance. Sleep is in the mode of darkness. When we go to sleep at night, so the night time is prevalent of
tamagun, or the mode of darkness or ignorance. So whatever we will do at night, it will not give good results except sleep. If we sleep at night, that will give us good health if we go to sleep early. Otherwise, if we are studying at night till midnight, no. Much more better result you will get if you get up early at 5 a.m., do your chanting, and then you start your studies at 5:30. See, if you study from 5:30 to 7:30, these 2 hours will give much more better results than if you study at 4 to 5 hours at night also. That will not become equivalent to these 2 hours, because the morning hours, early morning hours is full of mode of goodness, sattva-guna. সত্যগুণ প্রচুর পরিমাণে থাকে। যে কোনো কাজ আমরা ওই সময় করব, বেস্ট রেজাল্ট উই উইল গেট। সারা দিনের যে কোনো সময়ের থেকে সব থেকে ভালো ফল পাবো আমরা সকালবেলা যে কাজটা করব। সো এগেইন হাত জোর করে তোমাদের কাছে প্রত্যেককে রিকোয়েস্ট, প্লিজ গো টু বেড আর্লি। অ্যাজ এ গ্রেট ডিভোটি অফ কৃষ্ণা, হি কুড নট ফরগেট কৃষ্ণা ইভেন ফর এ মোমেন্ট, বিকজ দ্যাট ইজ দ্য নেচার অফ এ ডিভোটি। হু ক্যান নট ফরগেট কৃষ্ণা ফর এ মোমেন্ট? I am asking Pratik Prabhu, who cannot forget Krishna for a single moment? Arjuna. Here it is told he could not forget. Who is he? Arjuna, because he was a pure devotee of Krishna, and a pure devotee of Krishna never forgets Krishna. He knows that he should never forget Krishna. Either in walking or in sleep, a devotee of the Lord can never be free from thinking of Krishna's name, form, qualities and pastimes. Thus, a devotee of Krishna can conquer both sleep and ignorance simply by thinking of Krishna constantly. As I told you just now, that if we can continue our sadhana, our bhakti program very sincerely for the next 5, 10, 15, 20 years, a time will come when we will always remember Krishna. During doing our job also, we will think, oh Krishna, I have to wake up till midnight, till 1 a.m. for my job. Please make some arrangement so that I can go to bed early. Please shift this duty. Each and every time, in your office job, while we are outside, while we are dealing with our family members, any moment we will always remember Krishna. And that time you will see that automatically your sleep will reduce. Now you are sleeping for 7, 8, 9 hours. At that time 5 to 6 hours will be sufficient. Prabhupada used to sleep only for 2 hours, from 10 to 12 midnight, because to write these books, these purports, this tatrāpaśyat for us, so that we can read and get benefited. So Prabhupada has done so much for us. Nights after nights, he has stayed awake for us only. So that becomes our duty to go through these purports, to go through these instructions and follow those instructions and become a very good human being. Thus, a devotee of Krishna can conquer both sleep and ignorance simply by thinking of Krishna constantly. This is called Krishna consciousness or samadhi. As Hṛṣīkeśo, the director of the senses and mind of every living being, Krishna could understand Arjuna's purpose in placing the chariot in the midst of the armies. Thus he did so and spoke as follows. আমরা কৃষ্ণের কাছে যাই চাই না কেন, কৃষ্ণ বুঝে যান যে আমাদের কোন উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা চাইছি। যদি আমরা কৃষ্ণকে খুশি করার জন্য, কৃষ্ণের সেবার জন্য চাই, কৃষ্ণ উইল প্রোভাইড দ্যাট। যদি আমরা নিজেকে খুশি করার জন্য, নিজের ভালো থাকার জন্য চাই, কৃষ্ণ উইল প্রোভাইড দ্যাট অলসো। হি ইজ সো মার্সিফুল। হি প্রোভাইডস এভরিথিং, ইচ অ্যান্ড এভরিথিং। সেটা আমাদের উপর নির্ভর করবে আমরা কৃষ্ণের কাছে কি চাইব।
আমরা ভালো থাকার জন্য না কৃষ্ণকে খুশি করার জন্য? আমরা যদি কৃষ্ণকে খুশি করার জন্য চাই, কিছু প্রার্থনা করি, তো কৃষ্ণ তো খুশি হবেন, এবং কৃষ্ণ খুশি হওয়ার সাথে সাথে আমরা যে নিজেরা ভালো থাকার কথা চিন্তা করে কিছু চাইছিলাম, সেটা কৃষ্ণ অটোমেটিক্যালি দেবেন আমাদেরকে। ডোন্ট হ্যাঙ্কার, ওর পেছনে চিন্তা করো না, বেশি টেনশন করো না। কৃষ্ণ এতই মার্সিফুল, এত দয়ালু, যে আমরা যদি তাকে খুশি করার জন্য করি, কৃষ্ণ আমাদের খুশি ভালো থাকার ব্যবস্থা করবেন, আরও বেশি করে করবেন। And ঋষিকেশ মানে, for newcomers, ঋষিকা means senses. ঋষিকা means our senses. আর ঈশা, controller, one who controls our senses. Who is the controller of our senses? ঋষিকেশা, Bhagavan Krishna is the controller of our senses. মনে থাকবে? এগুলো আমরা ছোট ছোট নোট নেব। So you have to bring a copy for this class. Everybody has their copies. So এগুলো নোট নেব, যাতে করে আমরা ভুলে না যাই এগুলো। প্রত্যেকে নোট নিচ্ছে, অন্তত একটা ক্লাসে 2 লাইন 4 লাইন লেখার মতনও কিছু বেরোবে, সেগুলো নোট করে রাখবে। গুড়াকেশা, we discussed. Guraka means sleep, and Isha means conqueror or controller. Text 25 পরে লিখবে। Text 25, भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च mahī-kṣitām uvāca pārtha paśyaitān samavetān kurūn इति भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च mahī-kṣitām uvāca pārtha paśyaitān samavetān kurūn iti. In the presence of Bhīṣma, Drona, and all the other chieftains of the world, the Lord said, just behold, Partha, all the Kurus assembled here. দেখো শ্রীল প্রভুপাদ পারপটের আগের শ্লোকের পারপটের লাস্ট লাইনে কি লিখছেন? Krishna could understand Arjuna's purpose in placing the chariot in the midst of the armies. Thus he did so and spoke as follows. শ্রীল প্রভুপাদ ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, তিনি জানছেন যে ভগবান এটা এই মনে মনে ভগবানের মনে মনে এটা চলছে। ভগবান জানেন অর্জুন কী জন্য রথটা দুই পক্ষের সেনার মাঝামাঝি স্থাপন করতে বলেছেন। পরের শ্লোকেই ভগবান সেটা বলছেন। So this is the character of pure devotees of Krishna. Since they are always attached to Krishna, they always think about Krishna, so automatically they can know what Krishna is thinking, what is Krishna's thoughts. সেগুলো সব শুদ্ধ ভক্ত বুঝতে পারেন, কৃষ্ণ কেন এটা বলছেন, কৃষ্ণ কেন এটা করছেন। That is why Srila Prabhupada named this Bhagavad Gita as Srimad Bhagavad Gita as it is. কারণ Srila Prabhupada কনফিডেন্ট ছিলেন যে আমি যেটা লিখছি সেটা আমি লিখছি না, কৃষ্ণ আমাকে দিয়ে লেখাচ্ছেন। কৃষ্ণের শক্তি তা মানে Srila Prabhupadকে দিয়ে লেখাচ্ছেন, এবং যেটা কলম দিয়ে বেরোচ্ছে that is the real mood of Krishna, that is the real mission of Krishna for mankind, for their benefit. আমাদের উপকারের জন্য, আমাদের মঙ্গলের জন্য কৃষ্ণ এটাই বলতে চেয়েছেন। শ্রীলা প্রভুপাদ অ্যাজ ইট ইজ আমাদেরকে সেটা দিচ্ছেন। তাহলে আমরা কিন্তু কত সৌভাগ্যবান, হাউ ফরচুনেট উই আর, all of us, that we are getting Krishna's mood directly through Srila Prabhupada. Just imagine, এগুলো ভাববে বাড়িতে তোমরা, যখন আমরা ফাঁকা বসে থাকি না। Don't give this devil's workshop to think bad thoughts. That's the case. Whenever we are idly sitting, যখনই আমরা কিছু না করে চুপচাপ বসে আছি, idle's brain is devil's workshop.
শয়তানের বাসা। চুপচাপ বসে না থেকে এইগুলো ভাবা উচিত। হাউ ফর্চুনেট উই আর দ্যাট উই হ্যাভ get this association, devotee association, and we are talking about Krishna, the supreme personality of Godhead. How fortunate we are. And whenever we get good fortune, we should try to make the best utilize that good fortune. আমাদের খুব ভালোভাবে সেই সৌভাগ্যটা ব্যবহার করা উচিত, যাতে করে আমরা আমাদের এই জীবনকে, মানুষের জীবনটা যেটা পেয়েছি এটা দুর্লভ, যাতে করে আমরা সেই জীবনটাকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারি, ঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারি। As the super soul of all living entities, Lord Krishna could understand what was going on in the mind of Arjuna. The use of the word hṛṣīkeśo in this connection indicates that he knew everything. Because he is the controller of our senses, he knows everything. Because he is present in our heart as Paramatma, he knows everything. আমরা যেন এটা মনে না করি আমি তো এটা অন্যায়টা কাজ করছি, একটু লুকিয়ে আড়াল করে এরকমভাবে কেউ দেখতে পাচ্ছে না। নো, কৃষ্ণা ইজ লুকিং আফটার এভরিথিং। ইফ উই আর ডুইং গুড থিংস, কৃষ্ণা উইল রিওয়ার্ড আস। ইফ উই আর ডুইং রং থিংস, কৃষ্ণা উইল নট পানিশ আস। আওয়ার কর্মফল উইল পানিশ আস অ্যান্ড উই উইল গেট পানিশমেন্ট ডিউ টু আওয়ার কর্মফল। কৃষ্ণ কাউকে এরকমভাবে শাস্তি দেন না, আমরা যেমন কর্ম করি আমরা সেই অনুযায়ী শাস্তি পাই। And the word পার্থা or the son of Kunti or Pritha, mother Kuntir আর একটা নাম কি ছিল? Pritha. So accordingly Arjuna's name was Partha because he was the son of Pritha. Is also similarly significant in reference to Arjuna. As a friend, he wanted to inform Arjuna that because Arjuna was the son of Pritha, the sister of his own father Vasudeva. Vasudev was Krishna's father and Pritha, Kunti Devi was, mother Kunti was sister of Vasudev. So, what is the relation between Krishna and Pritha? Yes, Kunti Devi? Pishi, yes. Paternal aunt. Right. He had agreed to be the charioteer of Arjuna. যেহেতু এই সম্পর্কটা ছিল, সেই জন্য অর্জুন যা বলেছেন তাই করছে। আর একটা কি সম্পর্ক ছিল? অর্জুন ওয়াজ এ পিওর ডিভোটি অফ কৃষ্ণ। সো কৃষ্ণ ডাজ এভরিথিং হোয়াট এভার হিজ কৃষ্ণ পিওর ডিভোটি আস্ক হিম টু ডু। যখন একজন ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হয়ে যায় না, তখন ভগবান কি করেন? নিজে তার কাছে বিক্রি হয়ে যান। সেই জন্য ভগবান শুদ্ধ ভক্তি কাউকে দেন না। আমরা এখন প্র্যাকটিস করছি, উই আর নট পিওর ডিভোটিস। We will try to become pure devotees of Krishna by the guidance of our seniors, senior acharyas, by our Gurudev, Shiksha Guru, Diksha Guru. They will always guide us. Our duty is to follow the instructions of our seniors and go ahead. Now, what did Krishna mean when he told Arjuna to behold the Kurus? Did Arjuna want to stop there and not fight? Krishna never expected such things from the son of his aunt Pritha. The mind of Arjuna was thus predicted by the Lord in friendly joking. Krishna এটা প্রেডিক্ট করেছিলেন। তিনি তো সব কিছু জানেন, একটা ঘাসও একটু নড়তে পারে না তার ইচ্ছা ছাড়া। তো কাজেই তিনি জানেন যে কেন অর্জুন এটা বললেন, যে এই মানে কেন কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন বিহোল্ড দ্য কুরুজ। তিনি কি অর্জুন কি যুদ্ধ বন্ধ করে দিতে চাইছেন নাকি? হ্যাঁ, তাই চাইছেন। ভেতরে ভেতরে তার সেরকম চিন্তাভাবনা চলছে, এ কি, এ আমি কাদেরকে দেখছি, যেগুলো আমরা পরের শ্লোকে পাবো। এ তো আমার সব আত্মীয় স্বজন, এ তো আমার বন্ধু বান্ধব, আমার ভাই, এরা এসছে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে। এদেরকে মেরে আমি হস্তিনাপুরের রাজ্য উদ্ধার করে আমি সেইখানকার রাজা হব? না, এটা কখনো হতে পারে না। দিস ওয়াজ দ্য সফট কর্নার ফর অর্জুনা, ফর all those who have came to fight with him, because he was a Vaishnava. Vaishnava has a very soft heart, কাউকে কষ্ট দিতে চায় না। অর্জুনা সেই জন্য কাউকে কষ্ট দিতে চান না। We'll go to the next verse. tatrāpaśyat sthītān pārtha pitrin atha pitamahan
आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि. There Arjuna could see within the midst of the armies of both parties his fathers, grandfathers, teachers, maternal uncles, brothers, sons, grandsons, friends, and also his fathers-in-law and well-wishers. Now Arjuna is seeing all his relatives, his friends. Why Krishna has arranged these things for Arjuna? Krishna is controlling everybody because he is the controller, supreme controller. তিনি অর্জুনকে দিয়ে বলালেন, তিনি অর্জুনকে দিয়ে করালেন, তিনি অর্জুনকে দিয়ে ডিরেকশন দেওয়ালেন। কৃষ্ণ সেই ডিরেকশন ফলো করে দুই সেনার মাঝে, দুপক্ষের সেনার মাঝে যে রথ স্থাপন করলেন, রথটাকে রাখলেন। কেন? যাতে করে অর্জুন দেখেন চারিদিকে কারা দুঃখ, মানে কারা যুদ্ধ করতে এসছে তার সাথে, দেখেন আর সে বিউইল্ডার হয়ে যায়। বিউইল্ডার মানে কি? সে মোহগ্রস্ত হয়ে যায়। মোহগ্রস্ত মানে সে অ্যাটাচড হয়ে যায়, এই কি দুর্বল হয়ে যায়। আমার আত্মীয়রা আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসছে, আমার ভাইরা আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসছে, আমার বন্ধু, আমার মামা, এরা যুদ্ধ করতে এসছে, আমাকে এদেরকে মেরে ইয়ে করতে হবে। অ্যান্ড আফটার দ্যাট হি টেক্স ডিসিশন দ্যাট আই উইল নট ফাইট। এই অ্যারেঞ্জমেন্টটা করলেন যাতে করে ভগবদ্গীতার টিচিংসটা, শিক্ষাটা কৃষ্ণ দেওয়ার সুযোগ পান। তো সিনেমার কি হয়, পরিচালক যিনি হন তিনি এমনভাবে সিচুয়েশনগুলো তৈরি করেন যাতে করে প্রত্যেকে আগ্রহ সহকারে দেখে। কৃষ্ণ ঠিক সেইভাবে সেই সিনটা তৈরি করছেন যাতে করে অর্জুন মোহগ্রস্ত হয়ে গিয়ে, আমাদের অবস্থাটা, আমরা তো মোহগ্রস্ত এই সংসারে থেকে, কি আমাদের করা উচিত, কি আমাদের করা উচিত নয় বুঝতে পারি না। দ্যাট স্টেজ ইজ নোন অ্যাজ কিং কর্তব্য বিমূঢ়, যেটা পরের শ্লোকে আমরা পাবো। অর্জুন বলছেন, নাও আই এম bewildered, deluded, I don't know what to do and what not to. আমি জানি না কি করা উচিত, কি করা উচিত নয়। নাও ইউ গিভ ইনস্ট্রাকশনস। তাহলে সেই সুযোগটা যাতে পায় এবং অর্জুন, কৃষ্ণ যাতে ভগবদ্গীতার জ্ঞান দিতে পারেন অর্জুনের বেনিফিটের জন্য, সাইড বাই সাইড আমাদের বেনিফিটের জন্য। কারণ আমরা একটা ব্যাটল ফিল্ডে আছি না মাতাজি, আমরা একটা ব্যাটল ফিল্ডে আছি না, যুদ্ধক্ষেত্র, সংসার, লড়াই লেগেই থাকে না, মা বাবা ছেলে বা স্ত্রী, স্বামী স্ত্রী, ছেলেদের সঙ্গে বাবা মায়ের লেগেই থাকে। কিন্তু আমরা যদি ভগবদ্গীতাকে সেন্টারে রেখে, কৃষ্ণকে সেন্টারে রেখে আমরা লাইফ লিড করি, তাহলে আস্তে আস্তে সেই ইয়েগুলো কেটে যাবে। কি বলছেন দেখি? অন দ্য ব্যাটল ফিল্ড Arjuna could see all kinds of relatives. He could see persons like Bhurishrawa, who were his father's contemporaries, grandfathers Bhīṣma, Somadatta, teachers like Dronacharya and Kripacharya, maternal uncles like Shalya and Shakuni, brothers like Duryodhan, sons like Lakshmana, friends like Ashwatthama, well-wishers like Kritavarma, etc. He could see also the armies which contained many of his friends. তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন যে কারা কারা এসেছিলেন, সব নিজের লোক। অর্জুন দেখছেন আর আরও মোহগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছেন, ডিলিউডেড হয়ে যাচ্ছেন। টেক্সট 27, তান সমীক্ষা কৌন্তেয়া সর্বান বন্ধূন অবস্থিতান কৃপয়া পরয়াবিষ্ট विषीदान इदम अब्रवीत। Again, तान समीक्षा च कौन्तेय सर्वान बंधून अवस्थितान कृपया परयाविष्ट विषीदान इदम अब्रवीत। When the son of Kunti, Arjuna, saw all these different grades of friends and relatives,
he became overwhelmed with compassion and spoke thus. Arjuna uvāca hrīṣṭamam sva-janam Krishna yujutsun samupasthitam sidanti mama gatrani mukham ca parishuṣyati. Again, Arjuna uvāca hrīṣṭamam sva-janam Krishna yujutsam samupasthitam sidanti mama gatrani mukham cha parishuṣyati. Arjuna said, my dear Krishna, seeing my friends and relatives present before me in such a fighting spirit, I feel the limbs of my body quivering and my mouth drying up. Now the scene is going to set. এবার পরিচালক সেট করছেন, পরিচালক হচ্ছেন এখানে কৃষ্ণ। তিনি এই নাটকের এবার সিনটা সেট করছে। আস্তে আস্তে অর্জুনের জিভ শুকিয়ে যাচ্ছে, মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে, কথা বেরোচ্ছে না। এই দেখে সে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেটা কি একজন ক্ষত্রিয়ের ধর্ম? যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে এসে এইভাবে দুর্বল হয়ে যাওয়াটা কোনো ক্ষত্রিয়ের ধর্ম এটা না। তাহলে অর্জুন কি তার স্বধর্মোচিত কাজ করছিল? তার যেটা ধর্ম সেরকম উচিত কাজ করছিল সে? না। Let us see what Srila Prabhupada has given in his purport. Purport by his divine grace, Srila Prabhupada ki. Any man who has genuine devotion to the Lord has all the good qualities which are found in godly persons or in the demigods, whereas the non-devotee, however advanced he may be in material qualifications by education and culture, lacks in godly qualities. So, who are devotees of Krishna has all the good qualities. There is a verse in Srimad-Bhagavatam, just cannot recall. There it is said like this: one who is a devotee of Krishna has all the good qualities of the demigods. All godly qualities he will automatically have. And one who is not a devotee of Krishna, he will not have the qualities of like godly qualities. He will have the qualities of a asura. অসুরের কোয়ালিটি থাকবে তার মধ্যে। As such, Arjuna, just after seeing his kinsmen, friends and relatives on the battlefield, was at once overwhelmed by compassion for them, one who had so decided to fight amongst themselves. As far as his soldiers were concerned, he was sympathetic from the beginning, but he felt compassion even for the soldiers of the opposite party, foreseeing that imminent death. এ তো আমার হাতে মারা যাবেই, অর্জুন ভাবছে। বীর যোদ্ধা, হ্যাঁ, কৃষ্ণ তার সাথে আছেন, এত কিছু পজিটিভ। এগুলো আমরা আগের ক্লাসে পড়েছি যে তাদের পাণ্ডবদের যুদ্ধ নিশ্চিত হচ্ছিল কোন কোন ফ্যাক্টরগুলোর জন্য। যে রথে তারা অর্জুন যাচ্ছিল সেই রথটা অগ্নিদেবের দেওয়া, সাদা ঘোড়া যেটা জয়ের প্রতীক, হ্যাঁ, পতাকা সেই রথের ওপর, হনুমানের ছবি দেওয়া। হনুমান শ্রী রামচন্দ্রের সাথে ছিলেন এবং রামচন্দ্র জয়ী হয়েছিলেন। হনুমান এখানেও ওই পতাকার মধ্যে আছেন। কাজেই পাণ্ডবদের জয় নিশ্চিত ছিল। তার মানে অপরপক্ষে সব সেনা মারা যাবে। অর্জুন এটা ভাবতেই পারছেন না। এই আমার রিলেটিভরা, বন্ধু বান্ধব, এরা মারা যাবে, আমার পিতামহ, আমার বাবার মতো সমস্ত মামার স্থানীয়, এরা সব মারা যাবে। এই ভাবতে গিয়ে অর্জুনের গলা শুকিয়ে আসছিল। দুর্বলতা। দিস ইজ নট দুর্বলতা, দিস ইজ দ্য কোয়ালিটি অফ আ বৈষ্ণবা, one who is a devotee of Krishna. These are the qualities. They are very compassionate to ordinary human beings who are not devotees of Krishna, and their all efforts are to make them devotees of Krishna who are not the devotees. And while he was so thinking, the limbs of his body began to quiver, কাঁপতে আরম্ভ করলো, and his mouth became dry.
he was more or less astonished to see their fighting spirit. Practically the whole community, all blood relatives of Arjuna had come to fight with him. This overwhelmed a kind devotee like Arjuna, although it is not mentioned here, still one can easily imagine that not only were Arjuna's bodily limbs quivering and his mouth drying up, but he was also crying out of compassion. অর্জুন কি কেঁদেছেন এখানে? না, কাঁদেননি। কিন্তু শ্রীলা প্রভুপাদ উপলব্ধি করছেন যে অর্জুন কাঁদছে ভেতরে ভেতরে। শুধু যে তার বডি কাঁপছে তাই নয়, শুধু তার মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে তাই নয়, অর্জুন ভেতরে ভেতরে খুব কাঁদছে, তাদের জন্য কষ্ট হচ্ছে অর্জুনের। তুমি 10টায় বেরোবে তো? ওকে। তো এইখানে এই ভাগবতমের একটা শ্লোক, যেটা আমি একটু আগে ভুলে গেছিলাম, আমি খেয়ালই করিনি, শ্রীল প্রভুপাদ দিয়েছেন, যস্যাস্তি ভক্তির ভগবতী অকিঞ্চনা সর্বৈ গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরা হরৌ অভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা মনোরথেনা সতী ধাবত বহি। সেখানে বলা হচ্ছে এই শ্লোকে যে যস্যাস্তি ভক্তি ভগবতী অকিঞ্চনা, যার ভক্তি আছে ভগবানের প্রতি যে মানুষদের, তাদের সমস্ত সর্বই গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরা। সুরা মিন্স, অসুর মিন্স হু আর নন ডিভোটিস, সুরা মিন্স হু আর ডিভোটিস। সুরা তাদের সমস্ত মানে গডলি ক্যারেক্টার্স সমস্ত সেই মানুষদের মধ্যে অটোমেটিক চলে আসবে যারা ভগবানে ভক্তি করে। তো ডোন্ট উই want to acquire the godly qualities? If anybody is there here present who do not want to acquire the godly qualities, কেউ আছে এখানে ভগবান মানে দেবতাদের সুন্দর ভালো কোয়ালিটিগুলো তুমি? আচ্ছা, তাহলে সেরকমই কৃষ্ণ সেরকমই স্যাংশন করে দেবেন। হাত তুলেছো, কৃষ্ণ সেরকমই স্যাংশন, যে হাত তুললো আজকে এখন কৃষ্ণ তাকে বলবে ঠিক আছে তুমি অসুরের কোয়ালিটি পাও। হাত তুলে ফেলেছে, এটা কি মজা করার জায়গা? আমি বারবার বলেছি ক্লাস সিরিয়াসলি নাও। ও হাত তুলছে, ইয়েস আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু অ্যাকোয়ার দ্য গডলি কোয়ালিটিজ, আই ওয়ান্ট টু অ্যাকোয়ার দ্য অসুরা কোয়ালিটিজ। ওকে, কৃষ্ণ হ্যাজ অলরেডি স্যাংশন। হরাও অভক্তস্য, হরাও অভক্তস্য কুতো মহৎ গুণা, সেই জায়গায় যারা অভক্ত কোথায় তাদের মহৎ গুণ, ভালো গুণ কোথায়? তারা কি করে? তারা হোভারিং অন দ্য মেন্টাল প্লেন, তারা নিজেদের মানসিক চিন্তা ভাবনা কল্পনার দ্বারা ওই স্বপ্নের জগতে থাকে, তারা কৃষ্ণের কথা শুনতে চায় না। সেই জন্য কি হয়, তাদের অসুরের মতো তাদের চিন্তা ভাবনা হয়ে যায়। তারা হিংসা করে কৃষ্ণকে। কেন কৃষ্ণ সব কিছুর কন্ট্রোলার হবেন? কেন আমি আমার কাজটা আমার পছন্দ মতো করতে পারবো না? এরকম মূর্খের মতো তারা ভাবে। এখানে কেউ এরকম ভাবি নাকি আমরা? এখন থেকে কিন্তু আমরা ভাববো যে না, যেটা হচ্ছে সব কৃষ্ণের ইচ্ছাতেই হচ্ছে, কৃষ্ণ আমাদের কন্ট্রোল করছেন, আমাদের ডিউটি একটাই, টু ফলো কৃষ্ণাস ইনস্ট্রাকশন। টেক্সট 29, বেপতুশ্চ শরীরে মে রোম-হর্ষশ্চ জায়তে গাণ্ডীবম স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্চৈব পরিধাজ্যতে। My whole body is trembling. My hair is standing on end. My bow Gandiva is slipping from my hand. And my skin is burning. এগুলো সব কিসের লক্ষণ? যখন আমরা খুব দুঃখ পাই, খুব ভয় পাই, এগুলো হচ্ছে সেই সেন্সিটিভ যে আমাদের সেন্সেশন, তার ফলে এইগুলো হয়। দেখবে কেউ ভেতরে ভেতরে মনে হয় ঘামছি, হাত পা কাঁপছে, কথা বলার শক্তি পাচ্ছি না, গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, কথা বেরোচ্ছে না, হ্যাঁ, হেয়ারস আর স্ট্যান্ডিং অন দেয়ার, লোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ, এইগুলো হচ্ছে তার লক্ষণ। There are two kinds of trembling of the body and two kinds of standings of the hair on end. Phenomena occur either in great spiritual ecstasy or out of great fear under material conditions. There is no fear in transcendental realization. Arjuna's symptoms in this situation are out of material fear, namely loss of life. Loss of life means loss of this body. And from second chapter, Krishna will
give us lessons. We are not this body. For that, Krishna is preparing this scene, preparing the situation. There is no fear in transcendental realization. Arjuna's symptoms in this situation are out of material fear, namely loss of life. This is evident from other symptoms also. He became so impatient that his famous bow Gandiva was slipping from his hands, and because his heart was burning within him, he was feeling a burning sensation of the skin. All these are due to material conception of life. এইগুলো কিন্তু সব নিজেকে দেহ মনে করে, দেহর সঙ্গে যা যা রিলেটিভরা এসছে তাদের কথা ভেবে, তাদের মৃত্যুর কথা ভেবে, দেহের মৃত্যু হতে পারে কিন্তু আত্মার কোনো মৃত্যু হয় না, এগুলো তারা জানে না, সেটা তাদের ব্যবহারে অর্জুন এক্সপ্রেস করে দিচ্ছে। অর্জুন এটা জানে না, তাই হয় অর্জুন তো একজন পিওর ডিভোটি অফ কৃষ্ণ, কী করে এটা হতে পারে অর্জুন জানে না? কিন্তু অর্জুন সেই ডাইরেক্টর, সেই পরিচালকের ডিরেকশন ফলো করছে। যেমন সিনেমায় আমরা দেখি ডাইরেক্টর যেমন যেমন বলে তেমন তেমন অভিনেতারা কাঁদে হাসে। ওদের কি ওই সময় কান্না হাসি পায় নাকি? ডাইরেক্টর বলছে তারা করছে। এখানে কৃষ্ণ বলছেন, অর্জুন করছেন। কিন্তু অর্জুন তো একজন পিওর ডিভোটি, তার এগুলো তো ওই বোকামো করা উচিত নয়, কিন্তু সে কৃষ্ণের উইল অনুযায়ী সে কাজ করছে। টেক্সট 30 ন চ শক্নুমি অবস্থাতুম ব্রহ্মতীব চ মে মনঃ নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব। I am now unable to stand here any longer. I am forgetting myself and my mind is reeling. I see only causes of misfortune. O Krishna, killer of the Kshatriya demon. Purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada ki. Due to his impatience, Arjuna was unable to stay on the battlefield. এত অধৈর্য হয়ে গেছে অর্জুন, এইসব দেখছে আর তার আর মানে ভুলে যাচ্ছে কী জন্য এসছে, এখানে কি করতে এসছে, তার মাইন্ড দুলছে, এরকম ঠিক করতে পারছে না কি করা উচিত। হ্যাঁ, শুধু সে দুর্ভাগ্য দেখতে পাচ্ছে চারদিকে, যেন দুর্ভাগ্য অপেক্ষা করে আছে। And he was forgetting himself on account of this weakness of his mind. Excessive attachment for material things puts a man in such a bewildering condition of existence. Bhayam ditya viniveshata syat. Such fearfulness and loss of mental equilibrium take place in persons who are affected by material conditions. Arjuna envisioned only painful reverses in the battlefield. He would not be happy even by gaining victory over the foe. The words nimittani viparitani are significant. When a man sees only frustration in his expectations, he thinks, why am I here? Everyone is interested in himself and his own welfare. সবাই নিজেকে নিয়ে ভাবতে ব্যস্ত থাকে। যখন এই ধরনের ঘটনাগুলো ঘটছে, অর্জুন বুঝতে পারছে না কি ঘটছে, সব কিছু যেন দুলছে, সব কিছু যেন অর্জুন ভুলে যাচ্ছে। এগুলো কখন হয়? যখন আমরা বিউইল্ডার্ড হয়ে যাই, যখন আমরা এমন হয় রেগে যাই, কারোর সঙ্গে ঝগড়া করি, তখন আর আমাদের মানে ঠিক থাকে না, আমরা ভুল করি। এগুলো আমাদের কন্ট্রোলে আনতে হবে, কারণ আমরা ভক্তি অনুশীলন করছি, প্র্যাকটিস করছি, ধীরে ধীরে এগুলো আমাদের কন্ট্রোলে। কারুর এখানে কেউ বলতে পারবে না, ইনক্লুডিং মাইসেলফ, যে এগুলো আমাদের সবার কন্ট্রোলে আছে না। কন্ট্রোলে আনতে হবে প্র্যাকটিসের মাধ্যমে। The words nimittani vipuritani are significant. When a man sees only frustration in his expectations, he thinks, why am I here? এগুলো কেন আমি এখানে আছি ভুলে যাই। আমরা এখানে মনুষ্য শরীর নিয়ে কেন এসেছি জানি না, যে আমাদের ভগবানের সেবা করা উচিত। কি করছি? সব উল্টো কাজগুলো আমরা করছি। আমাদেরকে আবার নলেজে আনার জন্য, আমাদেরকে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় আনার জন্য এই অ্যারেঞ্জমেন্ট ভগবান করছেন অর্জুনের মাধ্যমে। Everyone is interested in himself and his own welfare. No one is interested in the supreme self. কেউ ভগবানের জন্য চিন্তা করে কোনো কাজ করছি না, আমরা ভগবানকে খুশি করার জন্য করছি না। Arjuna is showing ignorance of his real self-interest by Krishna's will.
অর্জুন এই সবগুলো করছেন কৃষ্ণ চাইছেন বলে, যাতে করে কৃষ্ণ শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতার জ্ঞান আমাদেরকে দিতে পারেন। ওয়ান্স রিয়েল সেলফ ইন্টারেস্ট লাইজ ইন বিষ্ণু অর কৃষ্ণ। দ্য কন্ডিশন সোল ফরগেটস দিস অ্যান্ড দেয়ারফর সাফার্স মেটেরিয়াল পেইনস। আমরা ভুলে যাই যে আমাদের সবসময় কৃষ্ণের কথা ভেবে তারকে খুশি করার জন্য আমাদের কাজ করা উচিত, আর ভুলে গিয়ে আমরা কি করি, সমস্ত ভুলভাল কাজ করি, যার জন্য আমাদেরকে এই এত কষ্ট পেতে হচ্ছে এখানে। Arjuna thought that his victory in the battle would only be a cause of lamentation for him. অর্জুনা ভাবলেন যে এই যে যুদ্ধে আমি যদি জিততে চলেছি বা যুদ্ধ করতে চলেছি, এই যুদ্ধে জয় আমার জন্য দুঃখ নিয়ে আসবে, আর কিছু নয়। 31 নচে শ্রেয় অনুপশ্যামি হত্বা স্বজনম আহবে না কাঙ্ক্ষে বিজয়ম কৃষ্ণ ন চ রাজ্যম সুখানি চ ন চ শ্রেয়নুপশ্যামি হত্বা স্বজনম আহবে না কাঙ্ক্ষে বিজয়ম কৃষ্ণ ন চ রাজ্যম সুখানি চ। I do not see any good can come from killing my own kinsmen. Sorry. In this battle. Nor can I, my dear Krishna, desire any subsequent victory, kingdom, or happiness. অর্জুন আর কোনো ভালো দেখতে পাচ্ছে না, এই যুদ্ধের আউটপুট হিসেবে কোনো ভালো যে হতে পারে অর্জুন ভাবতেই পারছে না। নিজেদের আত্মীয় স্বজন, নিজের বন্ধু বান্ধবকে, নিজের বড়দেরকে, পিতামহ এদেরকে মেরে কি ভালো হতে পারে? অর্জুন পুরোপুরি এখন মোহগ্রস্ত হয়ে গেছে। Purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada ki, without knowing that one's self-interest is in Vishnu or Krishna, conditioned souls are attracted by bodily relationships, hoping to be happy in such situations. In such a blind conception of life, follow karo line. In such a blind conception of life, they forget even the causes of material happiness. Arjuna appears to have even forgotten the moral codes of Kshatriya. It is said that two kinds of men, namely the Kshatriya who dies directly in front of the battlefield under Krishna's personal orders, and the person in the renounced order of life who is absolutely devoted to spiritual culture, are eligible to enter into the sun globe, which is so powerful and dazzling. Arjuna is reluctant even to kill his enemies, let alone his relatives. He thinks that by killing his kinsmen there would be no happiness in his life, and therefore he is not willing to fight, just as a person who does not feel hunger is not inclined to cook. He has now decided to go into the forest and live a secluded life in frustration. But as a Kshatriya, he requires a kingdom for his subsistence, because the Kshatriyas cannot engage themselves in any other occupation. But Arjuna has no kingdom. Arjuna's sole opportunity for gaining a kingdom lies in fighting with his cousins and brothers and reclaiming the kingdom inherited from his father, which he does not like to do. Therefore, he considers himself fit to go to the forest to live a secluded life of frustration. Arjuna এবার ভাবছেন যে না, এই জীবন বেঁচে আমার লাভ কি? সে হতাশ হয়ে যাচ্ছে। তো এই প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন যে দু ধরনের মানুষ আছে যাদের ডিউটি ভোলা উচিত নয়। এক, ক্ষত্রিয়, যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ ছেড়ে তার যাওয়া উচিত নয়, যুদ্ধ করব না এই মনোভাব নিয়ে তার পালিয়ে যাওয়া উচিত নয়। আর একটা হচ্ছে সন্ন্যাসী। যারা সন্ন্যাসী হয় তাদের ডিউটি থেকে ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে হ্যাঁ, তাদের ডিউটি হচ্ছে সাধারণ মানুষকে এনলাইটেন করা, সাধারণ মানুষকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করা, এটা তাদের ডিউটি। এবং সন্ন্যাসীর কখনো উচিত নয় এই দেহ বা এই সব কোনো অ্যাটাচমেন্ট তৈরি হওয়া, বাড়ি গৃহ, তারা তো গৃহ সংসার ছেড়ে চলে এসছে। তো এইরকম দুর্বলতা সন্ন্যাসী বা ক্ষত্রিয়ের দেখানো উচিত নয়। শ্রীল প্রভুপাদ এখানে তাৎপর্য বলছেন যে দুর্বলতা অর্জুন দেখাচ্ছেন সেটা কৃষ্ণের ইচ্ছাতে দেখাচ্ছেন। নাও আওয়ার লাস্ট 4 শ্লোকাস, উইল রিড দ্য শ্লোকা
and read the translation. That will end our class. Kim no rajyena govinda, kim bhogairijivitena va, yasham arthe kāṅṣitam no, rajyam bhoga sukhani cha, tam ime vastita yuddhe, pranam staktya dhanani cha, acārya pitara putras, tathaiva cha pitamaha, matula shashura putra, shyala sambandhani dhinas-tatha, etan nahantum-iccāmi, gṇāto pi madhusūdana, opi trailokya rajyasya, heto kim nu mahī-kṣite, nihatya dhatra rashtranya, ka priti sva-janardana. O Govinda, of what avail to us are a kingdom, happiness, or even life itself, when all those for whom we may desire them are now arrayed on this battlefield. O Madhusudana, when teachers, fathers, sons, grandfathers, maternal uncles, fathers-in-law, grandsons, brothers-in-law, and other relatives are ready to give up their lives and properties and are standing before me, why should I wish to kill them, even though they might otherwise kill me? O maintainer of all living entities, I am not prepared to fight with them, even in exchange for the three worlds, let alone this earth. What pleasure will we derive from killing the sons of Dhritarashtra? অর্জুন এবার দুর্বল, আরো দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। বলছে কি লাভ এই সুখ পেয়ে, কি লাভ এই রাজ্য পেয়ে, যে রাজ্যে মানে আমাকে এই যুদ্ধক্ষেত্রে, যে রাজ্যটা পাওয়ার জন্য এই যুদ্ধক্ষেত্রে আমার নিজেদের সব লোকগুলোকে মেরে ফেলতে হবে। আমি এদের জীবন নেওয়ার জন্য আমি প্রস্তুত নই। কেন আমি এদেরকে মারবো? হ্যাঁ, জানি আমি যদি এদেরকে না মেরি যুদ্ধ করতে এসেছি, ওরাও ক্ষত্রিয়, ওরা আমাকে মেরে ফেলবে, জেনেও আমি এদেরকে মারতে পারছি না। কম্প্যাশনেট, বৈষ্ণব কাল মানে একটা গুণ। আবার অন্য দিক দিয়ে দেখতে গেলে এটা দেহকে নিয়ে বেশি ভাবলে, নিজের দেহ, নিজের রিলেটিভ এইসব ভাবছে। দ্যাট ইজ নট কারেক্ট ফর এ ক্ষত্রিয় টু ডু। Okay, it's 10:15, so we'll finish here. We'll start from this 32 to 35 verse purport from next class. Srila Prabhupada ki, Ananta Koti Vaishnava Brinda ki, Gaur Premanande.